नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. स्पोर्ट्स कट्ट्याच्या विशेष भागामध्ये कट्ट्यावरच्या गप्पांमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. आजचा आपला पाहुणा वेगळा आहे. मुंबई नाही, महाराष्ट्र नाही, विदर्भ नाही, पण मराठी आहे. मध्य प्रदेशसाठी क्रिकेट खेळलेला आहे. आता पॉंडिचेरीसाठी क्रिकेट खेळतो आहे. रणजी ट्रॉफी जिंकलेला आहे. पुनीत दाते त्याचं नाव आहे. तो आज कट्ट्यावरच्या गप्पांमध्ये आलेला आहे. पुनीत, स्वागत आहे तुझं. थँक्यू सो मच. थँक्स. मुंबईत मॅच आहे पॉंडिचेरीसाठी आणि तू इथे आलायस आणि कट्ट्यावरती गप्पा मारायला वेळ दिलास त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. प्लेजर. आणि आम्हाला माहिती आहे की मी फक्त कट्टेकरांना सांगू इच्छितो की 2013-14 पासून रणजी ट्रॉफी खेळतोय. त्याच्या आधीपासून वेगवेगळ्या एज ग्रुपमध्ये पुनीत क्रिकेट खेळलेला आहे. तो मूळचा भोपाळचा आहे, त्याच्यामुळे तो मराठी असला तरी त्याचं मराठी हिंदी आज मिक्स असणार आहे. त्याला सगळं मराठी कळतं. पण तर त्याच बॅकग्राऊंडपासून सुरुवात करू. पुनीत दाते नाव आहे, मध्य प्रदेशचा आहे. कशी काय म्हणजे बॅकग्राऊंड काय आम्हाला सांग ना कट्टेकर. एक्चुअली माय फादर इज महाराष्ट्रियन. हाँ. तो मतलब बैकग्राउंड तो मराठी है, माय फैमिली और एवरीवन, बट माय मॉम इज सिंधी. अच्छा. सो इट्स एक्चुअली डिफरेंट स्टोरी. एंड आई यूज्ड टू लिव इन भोपाल में मैं रहता था. तो रहा मराठी हमेशा, अपब्रिंगिंग मराठी रही, पर वो कल्चरल जो डिफरेंस था भोपाल का, एंड ऑल द फ्रेंड्स एंड एवरीवन आउट देयर, वो सब हिंदी में बात करते थे. एंड घर पे मॉम की वैसे भी इतना हुआ नहीं, तो बैकग्राउंड तो मराठी है, बट वो एक लैंग्वेज का रहा कि वो तो क्लोज नहीं पहुंच पाया था. नाही, लँग्वेज का कुछ नाही आहे. ते तर पार्ट अँड पार्सल आहे. कारण मध्य प्रदेश मधले जे मराठी लोक आहेत किंवा म्हणजे ते विदर्भापासून चालू होतं, तिकडे सुद्धा नॅचरली हिंदीच बोललं जातं ना. And actually na Bhopal is also close to Nagpur, very हाँ, close. If हाँ. not a lot of people know this, हाँ. that Bhopal is very close, like 4.5 hours away from Nagpur. So still Bhopal में भी there's a Marathi community altogether, which I have brought in. मैं जिसमें बड़ा हुआ हूँ. And so this is how it started, how I went through. And about cricket, if you talk about my Yes. background about cricket to हाँ. start with, so actually हर बच्चे का एक, I think when you are young in India, all you're doing, आप क्या कर रहे होते हो, आप घर में क्रिकेट खेल रहे होते हो, योर सोसाइटी यू प्ले क्रिकेट. एंड लकीली मैं वहाँ खेलते खेलते आई वेंट टू अ क्लब. माय फादर, देयर इज नो बैकग्राउंड ऑफ क्रिकेट इन माय फैमिली. नो वन हैज एवर प्लेड. आई थिंक किसी ने देखा भी नहीं है क्रिकेट, इफ आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली. बट देन माय फादर सी मी प्लेइंग एवरी इवनिंग. रोज शाम को देख रहे हैं कि 2 घंटे मैं खेल ही रहा हूँ. देन ही डिसाइड टू पुट मी इन द क्लब दैट अगर मैं खेल ही रहा हूँ, सो आई एम स्पेंडिंग 2 आवर्स या मैं हर शाम को, it should be at a better place. And it was not, ये प्लान ऐसा नहीं था कि I have to play, make a career out of it. करेक्ट. ये सिर्फ ये था कि be at a better place to play cricket. So that's why I started playing cricket at a club. पण कितव्या वर्षी क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली? Oh God, I think I was in 9th standard, 8th standard. I was like 8th का एग्जाम दिया था मैं, और समर हॉलीडे था उसके बाद. हाँ. That was the time, वो समय था जब मैं स्टार्ट किया, क्लब ज्वाइन किया. So 8th और 9th standard, yeah, that was the time. मुंबईच्या स्टँडर्डनी हे लेट आहे ना. Oh, very cricket late, standard. very late. हाँ, हाँ. And इधर तो it's like school cricket is so big. I think it's a privilege if you are in Mumbai and आप school से इतना, मतलब direction is so right. अगर आप वो कर रहे हो तो, and in the other city it's different. आपको समझ में आ ही जाएगा. हाँ. But हाँ, it was late, but luckily things turn out nice. पण भोपाळमध्ये क्रिकेटिंग कल्चर होतं. कोणत्या कोच पासून सुरुवात केली आणि कसं सुरुवात झालं, म्हणजे क्लब मध्ये जाऊन पुढचं, कारण एज ग्रुप क्रिकेट. So like how cricket work in MP also. येस, मैं बताता हूँ एक्झॅक्टली. हाँ. कि so I joined the club. हाँ. So if you have to play, आपको state खेलना है या district, so you have to be in the club, हम्म. play matches, get into the district team or division team, हम्म. then play those matches, then perform in those as well. Then you get the state camp somehow, and then if you keep playing, keep doing side tour, अच्छा, तब आपका state team को selection होता है. So this is the process, basic process. It's different here, it's different there, but actually compare नहीं कर सकते मुंबई और भोपाल या MP को. But भोपाल में actually cricket talent and culture बहुत अच्छा है. There's a lot of passion about cricket, and my senior जो थे वो भी काफ़ी मतलब एक्सप्रेसिव थे, काफ़ी मुझे सपोर्ट किया. So I think it's different. I cannot match
हाँ with हाँ both हाँ terms. हाँ But the culture in Bhopal about cricket is very passionate. Everyone, my coach, when I was very young, I joined. The name is Jyoti Prakash Tyagi. I remember this name I took back in 2015 and 16. I'm having this in same interview. हाँ I was having after winning quarter final against Bengal. हाँ We won against Bengal in Brabourne Stadium. बरोबर. हाँ The same interview and the one interviewer asked me about the coach. हाँ Ki why I did start fast bowling. हाँ And the reason why I started fast bowling is my coach Jyoti Prakash Tyagi ji. He made sure that I got that aggression in me to bowl fast bowling and got talent as well. So he was the one who nourishes me, who understands that I can be a good fast bowler in future. मैं बहुत अच्छा fast bowling कर सकता हूँ. I never want to be a fast bowler, to be really honest. But he was the one who made sure that I give my all to fast bowling, and that's how it started. पण सुरुवातीपासून फास्ट बॉलिंग हाँ 100 हाँ. See, I was स्पिनर टू फास्ट बॉलर No, किंवा no, काही no, no, no. असं काही नाही. not even a batsman. हाँ This story is very interesting because हाँ you'll understand. My father, we are proper lower middle class family, proper Marathi, and so we got not a lot of money to buy cricketing goods like bat and pads and everything. So what is the easiest thing a man will do at that time? My father gave me 800 rupees to buy a Star Impact shoes, and he said, "This is your cricket." There's a मी spike. एवढंच देऊ शकतो. हा. This is the spike. He got me 800 rupees Star Impact spike. I always remember it's blue in color. He got me that and said, "This is our support to you for cricket. This is all we can do. This is all money we can save it for." And for those reasons, and I thought these shoes can fill out the fast bowling thing. Nothing. I cannot buy me gloves or couple of bats or a lot of helmets and things. I understand this is all I'm going to do. म्हणून फास्ट बॉलिंग. So it was started that time. It was very clear at that point, ki Puneet, this is how it's going to be. इंटरेस्टिंग. पण मध्य प्रदेशमध्ये तू भोपाळमध्ये खेळलास, पण मध्य प्रदेश मोठं आहे, इंदोर सेंटर आहे, हे आहे. मध्य प्रदेशचं क्रिकेट म्हणजे तू 13-14 पासून रणजीमध्ये आलास, पण गेली 18-20 वर्ष इव्हॉल्व्ह होत आहे वेगवेगळ्या स्टेजला. आणि रादर मध्य प्रदेशच नाही, बऱ्याच छोट्या ठिकाणी पण इव्हॉल्व्ह होत आहे. तू बाकीच्या टीम्स मध्ये पण खेळलास, त्याच्यावरती पण आपण येऊ. पण मध्य प्रदेश क्रिकेट इंदोर सेंट्रिक आहे, भोपाळ सेंट्रिक आहे का आता बऱ्यापैकी स्प्रेड आउट होत आहे? And actually, it's to be honest, Indore centric ही मध्य प्रदेश का cricket है. Because the club cricket in Indore is amazing. There's A grades, there are B grades, there are matches throughout the year. And actually, उसका एक impact, you'll see players from Indore. I'm not saying they are getting selected, but they are more mature once they start playing Ranji Trophy. So yes, I have to say that कि मध्य प्रदेश में cricket Indore centric है. The matches are more, the competition is more. So the crop which come from Indore is just more mature than other. Because in Bhopal the matches are less compared to Indore. Even when I was young, I used to go to Indore to play club matches, to get registered, because there's 3 players allowed from other district or division to play. So I used to travel to Indore every time to play matches, to get more matches. So yeah, I say Madhya Pradesh cricket is Indore centric, but the system of Madhya Pradesh is so crystal clear that the selection, the matches, they are so transparent that there's no question asked how the team works, the selections, everything's so amazing that I thank myself to be the part of Madhya Pradesh team. I think for other team it would be very chaotic. I understand how cricket works in other cities, but for Madhya Pradesh it's very crystal clear, very transparent. करेक्ट. सो मग क्लब क्रिकेट खेळायला लागल्यावरती अंडर 25 मला वाटतं श्रीलंका टूर झाली, ती सगळं मध्य प्रदेशमुळे एक्सपोजर मिळालं. मध्य प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन कडे श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलिया, साऊथ आफ्रिका एज वेल, साऊथ आफ्रिका, या सगळ्यांना त्या एज ग्रुप मध्ये मध्य प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन पाठवत होतं. आणि तिथून रणजी ट्रॉफी पर्यंत प्रवास झाला. तर रणजी ट्रॉफी मला वाटतं पहिली मॅच उत्तर प्रदेश डेब्यू होता वे बॅक इन 13-14. तर किती वर्ष खेळल्यानंतर रणजीला चान्स मिळाला? आणि तेव्हा मध्य प्रदेशमध्ये फास्ट बॉलिंग मध्ये ईश्वर पांडे सगळ्यांनाच माहिती आहे की सिनियर फास्ट बॉलर. तर मध्य प्रदेशच्या टीम मध्ये येणं किती अवघड होतं, किंवा फास्ट बॉलर असल्यामुळे तुलनेने किती सोपं होतं? लाइक बहुत टाइम तो काफी लगा टू रीच टू द रणजी ट्रॉफी लेवल. एंड very less people know this, that when I was under 19, so Madhya Pradesh 2 fast bowler was in the under 19 India camp. Name was Tanmay Patwardhan and one was Mayank Jain, and they used to play for my district as well. So when I was young, it was getting so difficult to get selected for district as well. But then luckily
they got injured someday. I got the chance to play. It was like 7-8 years playing for district divisions and straight coming to Ranji Trophy. 8 years of at least all competitive cricket I played. I played under 25 as well for a decent amount of time. Then I got that Ranji Trophy chance. And actually, it was luck, and I think the God seeing me hustling for so many years that when I got that chance to play, the story is 3 fast bowlers that season got injured, and there was no scene. When the team was first announced, the coach told me that the fast bowling is already finished, it's already done. It is difficult for you to play this year. You be the part of 25. करेक्ट रिझर्व्स हा Reserve, yeah, just you. If something happens, एक्सटेंडेड happens. स्क्वॉड Yeah, हा and if I say God seeing things that how things work, funny. It's actually funny, but at the end of 6th game, 3 fast bowlers got injured, ओ and it was only Ishwar Pandey who stayed. That only fast bowler left. And I got into the team. The one match we were talking about, Kanpur, the manager told me that when I was coming to the side, he said, "कि पुनीत कानपुर जा रहे हैं, ग्रीन पार्क पे मैच है, हाँ. apparently spin wicket होता है. हाँ. So you will be the 16th man. You won't make it to the team." Team. I said, "Sir, I'm only excited to be the part of Ranji Trophy." Correct. For that, it was so. I still remember I got that baggy cap. It was like different. I cannot explain that moment, to be really honest. But and we reached there, and we saw it's December, end of December, and proper cold, chilly weather and proper green top wicket. And the coach came and while nets, he put a hand to my shoulder and said, "Puneet, be ready. Tomorrow is going to be the day you're going to make the debut." And I remember Suresh Raina came for that game. He was playing for India. He came back to have a red ball practice because he going to be the test match is about to start. And I got him out for 4 runs or something like that. Ruined his match. Got one of the most precious moment of my game. So yeah, this is how it's all made up to that moment. It's a long wait for me to like 8. If you have to count it, probably 8 to 7 years that I have to be in the competitive circuit to make it to the Ranji Trophy side, and that too happened luckily. It's not something which was I was seeing it gonna happen. It just suddenly happened. So yeah. पण जेव्हा चान्स मिळाला तेव्हा यू Oh yeah, there was. See, that's what I'm saying. You know, lucky I made my debut on a green top wicket. Not everyone get that chance. December end, so it was a perfect condition for a fast bowler to make things happen. And I took like a 3-2, total of 5 wickets in the game, and then there was no looking back after that. पण रणजीचं जेव्हा डेब्यू झाला त्याच्यानंतर यू सिमेंटेड द प्लेस इन मध्य प्रदेश टीम, तेव्हा कोच कोण होतं? जब मैं डेब्यू किया था तब मुकेश साहनी थे, पर हाँ. नेक्स्ट ईयर द कोच चेंज सोडी पाजी, हरविंदर सोडी करके हमारे हाँ. मध्य प्रदेश के लिए 72 फर्स्ट क्लास मैच खेले. हाँ. So he took the job at that year because I think few changes were coming. थोड़े change आ रहे थे टीम में, तो coaches भी change हुए, and I think he believed in me in a really strong way. And our selector at that time, जो हमारे selector थे वो नरेंद्र हिरवानी जी थे. हाँ. And I remember, I think these are small things जो एक player को confidence और belief create कराती है. कोई भी player पहली बार रणजी ट्रॉफी खेलता है तो वो sure नहीं होता है अपने बारे में इतना, but people like Narendra Nirvani ji, he made sure that his words make me so powerful. इतना मेरे को confidence और इतना belief create करा है उन्होंने, being the chief selector of the team. See, तो मतलब I'll always, मेरे को हमेशा उनके वो बात, जो भी वो words थे वो इतने impactful थे कि it just worked wonders. तो Sodhi ji was the coach. He backed me up to a really strong way, and Hirwani जो chief selector थे, he also believed in me. आपण बी हिरवाणीजींचं नाव घेतलं तर हिरवाणीजींचा मध्य प्रदेश क्रिकेटवरती किती प्रभाव आहे किंवा किती इम्पॅक्ट आहे? कारण म्हणजे ते नाव घेतलं की मध्य प्रदेश क्रिकेट. हाँ, I think मध्य प्रदेश क्रिकेट इज नरेंद्र हिरवानी. यस हाँ. किसी भी प्लेयर के लिए जो भी मध्य प्रदेश में खेल रहा होता है, मध्य प्रदेश के लिए खेल रहा होता है या खेलने की सोचता है, नरेंद्र हिरवानी एक आइडल स्ट्रक्चर है या आइडल पर्सन है टू सी व्हाट ही डिड फॉर मध्य प्रदेश. जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट और बॉलिंग को डोमिनेट किया है पूरे डोमेस्टिक सर्कल, इंटरनेशनल में भी ऑफ कोर्स, बट जो डोमेस्टिक में उनका डोमिनेंस था, दैट मेक अस फील कि हम भी यही करना चाहते हैं. इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए. अगर आपको फर्स्ट क्लास खेलना है और आप खेलना चाहते हो, दिस इज हाउ यू शुड डू
हमारे आइडल थे हमेशा. उनका एटीट्यूड आई थिंक जितने लोगों ने जानते हैं उन्हें पता है कि द वे ही प्ले क्रिकेट, जिस तरह से वो ग्राउंड पे यू टू फाइट फॉर एवरी सिंगल विकेट, इट इज एडमायरिंग फॉर एनी यंग पर्सन. सो yes, I'll say Narendra Nirwani is Madhya Pradesh cricket. And जब I was growing up, to see him come to the ground, working hard for the players, with the players, it is a blessing, I think. पण आता रणजी क्रिकेट सुरुवात केली, सीझन चांगले जात होते. कधी डिसअपॉइंटमेंट वाटली नाही की इंडिया आहे किंवा IPL 100%. थे ऐसे सीजन जब मैं बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस कर रहा था. रणजी ट्रॉफी में भी वन सीजन आई टुक 35 विकेट्स. देयर वाज अ मुश्ताक अली हैपेंड, अगर आपको याद होगा जिस साल MP won 5 out of 5 games in the league. And there was no knockouts. They were zonal matches. Zonal teams. I think Brabourne and Wankhede, the matches happened. Every zone matches. And I was in the top 3 wicket takers for in India at that time. And I didn't got picked for the state team because for the zone team. Because a few India players came back. The fast bowler was there. I thought I'm gonna make it to the IPL because I'm bowling so nice. A few trials, good trials also happened. But Aditya, I think the way I was born, जब मेरे घर में मैं जब बड़ा हुआ हूँ, we have seen so many challenges in life with my parents backing me up to the great extent. तो जितना मिल रहा था ना, या जितना मिलता था, मुझे घर पे यही सिखाया गया कि जो भी you achieve in life, be grateful. तो I understood the assignment that मुझे मेरा जॉब या मेरा कर्तव्य बॉल डालना है, अच्छा बॉल डालना है, मैच जिताने की कोशिश करना है, अपना 200% देना है. इससे if I get selected, well and good. If doesn't happen, कल भी मैं फिर उठूंगा and I'll do my job. And I love doing my job. मैं ये बता दूं कि मैं बहुत पसंद करता हूँ क्रिकेट और फास्ट बॉलिंग. इंटरेस्टिंग. सो उसके बाद ही किंवा रादर त्याच्यानंतरच डिसिजन घेतला की छत्तीसगडला मूव्ह करायचं जस्ट कोविडच्या आधी, कारण म्हणजे तो डिसिजन कुठल्याही क्रिकेट प्लेअरच्या मानाने प्रोफेशनल प्लेअर म्हणून दुसऱ्या टीम कडे जायचा डिसिजन तू कंपॅरेटिव्हली एज वाईज लवकर घेतला. 24. No, first time though I went, I was 24, 25. 25 the first time I moved to Chhattisgarh. छत्तीसगडला It was 1920 ना. 1920. 1920. 5 years back it will be 25 I was. So पण एवढं लवकर डिसिजन का घेतला प्रोफेशनल म्हणून मूव्ह करायचा? Actually मैं बहुत अच्छे फॉर्म में था उस टाइम बॉलिंग पे. I was taking wickets. There was a talk, मतलब I know on the higher level there was talk about me that there's a young fast bowler who's doing really good. And in MP the system changed at that time. The new coaches come and nobody's fault, किसी का वो नहीं है, but every coach has a different perspective of things which I believe they bring when they come to coaching. So before me switching to the दूसरे state, I didn't get all the games. So I got 2 games for Ranji Trophy that year. I didn't get white ball, like 2 games for Vijay Hazare, and didn't get the Mushtaq Ali at all. The sad story ये था कि मैं पिछले साल तीनों फॉर्मेट पूरा मैचेस खेलता था, और from past 3 years I was playing it and I was not underperforming. But I got that the coach has different perspective, या उनका देखने का नजरिया अलग है चीजों का. And then I got an offer from Chhattisgarh. So it was for me to take the call that क्या मैं अगले साल फिर ये 2 मैच का सीजन अफोर्ड कर सकता हूँ at the age of 25 where I'm peaking my performance, या फिर मैं एक ऐसे स्टेट जाऊँ जहाँ मुझे पूरा सीजन खेलने का एक वो रहे. So whatever my talent or my potential or what my form is, वो deliver हो पाए. And I think that year with Chhattisgarh we played Vijay Hazare semi-final again. So त्या टीम मध्ये शशांक सिंग, Shashank Singh was there, Harpreet Singh Bhatia, the captain was there, Ajay Mandal was there who's playing DC this year. So team was very good, Chhattisgarh. But my decision was because exactly I want to be on the exposure side. मैं चाहता हूँ कि मैं challenge होता रहूँ. And I think as a professional player खेलने का एक ये फायदा भी है, और that you are always under the radar of performance. It's not your hometown. तो आपको सब performance की नजर से देखते हैं. So it's a good thing as a player to move professional even if you are young. I'll tell you. You get maturity उससे. पण ती जेव्हा मुवमेंट झाली तेव्हा हे फिक्स झालं होतं की आता इंडियासाठी चान्स कमी मिळणार आहे म्हणून प्रोफेशनल म्हणून जाऊया का? छत्तीसगड म्हणजे नंतर सुद्धा ते हे होतं. Exactly. ये सोच मतलब मेरे को इतना नहीं था उस टाइम because I was young, और
मैं ये सोचा कि मैं किसी भी स्टेट को खेलूंगा, अगर मैं परफॉर्म करता हूँ तो रिकॉग्निशन तो रिकग्निशन मिलेगा. एंड उस टाइम भाई रणजी ट्रॉफी हैज अ डिफरेंट ऑरा ऑल टुगेदर. आई मीन मैं आज देखता हूँ और तब देखता हूँ तो आई हैव सीन उस टाइम रणजी ट्रॉफी वाज सो ह्यूज दैट इट वाज प्राइड प्लेइंग रणजी ट्रॉफी बिग टाइम. तो आई थॉट अगर मैं इफ आई टेक 40 विकेट्स थिंग्स विल हैपन. द बिलीव वाज देयर. पण छत्तीसगडचा एक्सपिरियन्स कसा होता? शशांक सिंग किंवा काय त्यांच्याबरोबर काही किस्से किंवा आठवणी असतील की ज्या लक्षात राहिल्या मतलब शशांक और मैं तो पूरे टाइम छत्तीसगढ़ में साथ में ही रहते थे. हाँ, I think I have, and he was like a big brother to me, and till now, till date, he's my go-to call. Anything I feel like, anything I talk to. And Shashank is also from Bhopal. हाँ, He's also from Bhopal. His father, अच्छा. before coming to Mumbai, his father was transferred to Jabalpur and Bhopal, and then he came to Mumbai. This is how his movement got done. So we used to sit, हम बहुत साथ में बैठते भी हैं भोपाल में, और सारे त्योहार साथ में मनाते हैं. तो शशांक तो was always that guy who, अगर आप नहीं मिले हो उससे तो मैं बताऊं that he is full of hope, he is full of smile. मतलब मैं उसे कभी ये बात करते ही देखा है कि वो there is no negative talk with Shashank. And we spent all day of Chhattisgarh, like 1 year we were all room partners, हमेशा साथ में रहे. And every game, every day, he'll come and talk about how great we both can become. He never talk about himself. He was always like, if we do good today, we'll become great tomorrow. How we're gonna become it? This is the process. Let's keep doing it. So शशांक तो यार हमेशा ही मतलब I think he can, वो सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है एक आदमी को अगर वो आपके साथ है तो. त्याला मिळालेली सक्सेस बघून तर अजूनच आनंद होतो. 100%. उसकी सक्सेस आई थिंक इट्स पर्सनल टू मी. आई फील लाइक आप कभी उससे बात करेंगे you'll realize कि how close I am with him. तो his success feels so personal. त्याच्यामुळे छत्तीसगडला जाऊन पण मजा आली असेल तिकडे 100%. खेळायला. Oh, very good experience. I think Chhattisgarh is a very good state for a player to nurture himself. They have really good coaches. They had a really good system of cricket, and they give player a really good assurance and really good environment to play cricket. And they're growing. They're growing right now. Right. It's not a state with 40 years of experience. They are young. The state is young. They're learning, but it's a good space till now. इंटरेस्टिंग. मग छत्तीसगडला 2 वर्षाला मग कोविड Happened. आला आणि त्याच्यानंतर 1 वर्ष रणजी ट्रॉफीच झाली नाही. हाँ. आणि त्याच्यानंतर परत मध्य प्रदेशला येणं आणि मग तो मेमोरेबल सीझन जाणं ते कसं झालं? मी फक्त कट्टेकरांना आठवण करून देतो. 21-22चा रणजी सीझन, चंद्रकांत पंडित कोच आणि मध्य प्रदेशनी फायनलला मुंबईला हरवून रणजी ट्रॉफी जिंकली. त्या मध्य प्रदेश टीमचा हा महत्वाचा भाग होता. परत मध्य प्रदेशला कसं झालं? So COVID हुआ और एक साल everything shut down. We are home and got the news that Madhya Pradesh is signing Chandrakant Pandit. And Chandrakant Pandit has an image of, like, Chandrakant Pandit is, if you talk about championship, winning championship, Ranji trophies, it's the one person as a coach you will talk is Chandrakant Pandit. And मुझे ये लगा वो decision it worked actually. If it not, it would be other way around. हाँ. But मुझे लगा कि there's one coach coming जो हमको रणजी ट्रॉफी जिता सकता है. And it is a dream of a player to hold that trophy. There's no, I think if आप अगर domestic cricket खेल रहे हो, there's no other better feeling to have that trophy in your hand. And I got that Chandrakant Pandit is coming to Madhya Pradesh. The only chance for me to get that trophy in my hand is Chandrakant Pandit. It was a बहुत बड़ा gamble था ये, because I didn't knew him personally. मैं चंदू सर को personally नहीं जानता था. और मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ अगर मैं वापस आता हूँ तो क्या मुझे चांस मिलेगा, फेयर चांस मिलेगा. हाउ विल माय स्टेट रिएक्ट टू दिस थिंग कि आप चले गए थे एंड देन यू आर कमिंग बैक. बट आई थिंक 100 points to the association. Mr. Jagdale sir was at that time taking care of things, and the selector was Amitabh Vijayvargiya. Not a lot of people know him, but he was a backbone to me to give me a confidence to come back and make sure that I got absolute proper chances to get in a team. There was no biasness will come around. He was the one who took care of me and make sure that I don't, struggle to come back to the things. And then Chandrakant Pandit came in and he has his way of doing things, and that year, so it's a
it's a dream run year for us. So it just happened. चंद्रकांत पंडितांच्या आठवणी सांगा. म्हणजे आम्हाला कट्ट्यावरती खूप मुंबईचे प्लेयर्स आले, खूप विदर्भाचे प्लेयर्स आले. त्या सगळ्यांनी सांगितलंय चिठ्ठ्या जातात. हाँ, वो हा उनका आणि- अलग अलग हाँ, तरीके- जाता है चिट्ठिया, सही में जाता है. हाँ. See, if अगर मुझे चंद्रकांत पंडित की कोचिंग की बात करनी है, हा. तो the right word is that man means business. He'll be very clear how to win this trophy. He had his plans very clear. Funny part is, yeah, those chittiya goes in हा. because he wants things to work. No, he don't want Correct. us to play on hope. He like, no, this is what you have to do now, and you'll find player coming every 3/3 over sending messages. But if that's the cost of winning trophy, all It is chitti will worth work. it. Yeah, matlab, it's not a problem, and he's very disciplined. हम्म. Some people will have this feeling that that discipline is too much, but if at the end of the season you get the chance to get the trophy in your hand, I can do any disciplines to get that trophy. He's hard. I'm just telling everyone that he's hard. He's not. He won't be easy on you. He won't be comforting you. हम्म. Make all he do is make you hard. That once he'll keep you. He'll be so hard at you at the practice session that in the game when the hard situation comes, you'll feel comfortable. Suddenly, some players don't understand it in the initial time, but eventually, हमारा team पूरा समझ गया था हम्म. that this is gonna happen, हम्म. and I think that is the reason why MP had that beautiful run, because we all believed in him. We all, whatever he said, we accepted the fact that this is how the MP gonna win the first championship of all time. So with Chandrakant Pandit, yeah, it happened. इंटरेस्टिंग. पण तुला सीझनच्या सुरुवातीला चान्स मिळाला नाही, डायरेक्ट क्वार्टर फायनल. पण तू स्वतःला मोटिवेटेड कसं ठेवलंस आणि तेव्हा कोच काय सांगत होते किंवा डिफिकल्ट, मुश्किल था. हा. और जो हमारा ये साल था, दिस वाज कोविड ईयर एज वेल, मतलब हाँ, कोविड correct, लॉकडाउन ईयर. करेक्ट. सो वी हैड हमारे 3 लीग मैच थे. So I was not playing, and I cannot go out as well. All the time hotel or ground. डाऊन. And I remember राजकोट में हमारा लीग का so फेस था. So because of COVID, we cannot go out of the ground as well, because bubble is to the ground. करेक्ट. I requested referee couple of times, can I practice on the nets? बोलता no, you cannot go. All you can do is single wicket. So for that 3-game extension, I cannot nets properly. If you're sitting out, all you're doing is going back to the room, that same room. So it was actually horrible. I had this ये conversation मेरा चंद्रकांत पंडित जी से भी हुआ था after finishing those 3 games, that I think this is one of the horrible time I'm having, and I didn't believe that I might able to carry on for the knockouts. There was a gap in knockout because there was IPL in the between. तो मैं उनसे यही बोल रहा था कि सर ये मतलब this 20-30 days went so hard that watching that mirror or wall on my room, it is getting frustrating, very frustrating. But it just, you have to go through sometime. Sometime मुझे लगता है motivation नहीं भी है ना, तो you wake up and do your schedule whatever it is. And in those time, the trainer Mayank, जो हमारे trainer थे, he helped me get through those time really, really. Like, he was there all the time, making me train, making be there all the time. Because Chandrakant Pandit is obviously busy with. Correct. Obviously, Those who you're are playing playing. Ranji Trophy matches. You're not, again, he's not comforting anyone. But that Mayank was always there to make sure that we don't go down. What if we get a chance and we should be there up there? Ready. And because 20-player squad was there, I get it. Coaches cannot handle everything at that time. And when the COVID thing happened, so yeah, I was not motivated. But thank God, some good people around in my life. जिन्होंने उस टाइम मेरे को इस फेज में रखा, वो फेज की वजह से ही वो नॉकआउट गेम्स का टाइम आया. हाँ. तो that was those people were the reason. पण नॉकआउट मॅच पहिली पंजाब विरुद्ध अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल. Their team was very nice. Anmol Preet, Mandeep Singh, Gurpreet Maan, and fast bowling. The team Punjab was guns blazing, and हमको याद है कि Shubman was not sure that he was coming or not, because he has to go for India versus Australia Test Championship final after that. Okay. So we were in doubts that he might come or not come. And one day before the nets, he arrived at Bangalore, and we saw him in the nets. His team was not practicing because he came late, and he alone and a couple of throwdowns, and we saw him coming, and we saw him batting. And
we knew he can be the game changer for the match. The one, a player with 110 first class average and going to Australia as an Indian opener, it was on the cards, and it was my good day that he left one ball. I was bowling good house swingers. He left one ball and it tipped back in and got the bails, top of off bails, perfect delivery. He got out on 11, and I think that course changed the game for us at that time. But it was a good match to play. A lot of pressure, yeah, but that's how cricket is. There was good pressure game because I'm coming back. I don't have back 3 games like other players had. So for me, it was like if I didn't perform this game, and we might not, if the result doesn't go our way, it will justify that why I didn't play the 3 games. So it was actually when you don't have the matches at your background, the pressure is bit more than normal. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा था, but it turned out. पण 5 विकेट्स आले ना त्या मॅच. No, I got 4. 4 wickets, yeah. But all important wickets in that. Very, very important wickets at the game. And actually वो game बड़ा interesting था. Yeah, I got low scoring होता है ना दोनों साइड. Actually, there were few other performances. Our batsmen batted really well. Yes. Rajat Patidar again got 90 odd runs, and Shubham Sharma got 100. Yes. And these two have been the core of Madhya Pradesh batting till now. Now Venkatesh Iyer has been added to it, but these two has always been the core. हमारे मध्य प्रदेश का batting का एकदम, like Shubham grinds so long that he tires out the player, and Rajat had this flawless batting that he always demoralize the bowlers if he keep going. तो हम batsmen ने भी बहुत extraordinary job किया, and for me, I got those big wickets like Abhishek Sharma, Anmol Preet, Shubman we are talking, and we got them out on a good batting track. We got them out on 211, which set the tone for us for that. इंटरेस्टिंग. आता रजत पाटीदार म्हणजे मध्य प्रदेश आणि रजत पाटीदार न्यू स्टार किंवा व्यंकटेश अय्यर यांच्या बरोबर रजत पाटीदार बरोबर सुरुवातीपासून एज ग्रुप पासूनच खेळतो. हम सब एक ही बैच के हैं. जिस भी आप नाम यू सीइंग, अभी जो रणजी ट्रॉफी का स्क्वाड भी है, रजत पाटीदार, सारांश जैन, इफ यू सीइंग इंडियन इज प्लेइंग फॉर इंडिया, वेंकटेश अय्यर, आवेश खान, me, there's the captain which we won Ranji Trophy with, Adish Shrivastava. We all are of same batch. We have played all young junior cricket together only, in and out, but we all are the same batch. So we have been seeing Iyer and me played under 14 cricket. We used to come for SAIL Trophy. If you remember, Mumbai used to host SAIL Trophy. Under 14 it was. So me and Iyer met for the first time at the time of under 14. I think I was 12. We both were 12 at that age. And that's the time when we first met. Rajat and me met in the MPC Academy after that. But we all have the same batch, played together only. पण आता रजत पाटीदार, व्यंकटेश अय्यर, they were always talented. I think Rajat got his space a little late, I believe, because he was scoring runs left, right, and center once he started playing Ranji Trophy. I think now people know about him. क्यों? क्योंकि now वो IPL में he is doing it with a very consistent now the way he is playing the spinners. But not a lot of people know that first game he played for Ranji Trophy against Baroda, first inning got 50, second inning got 111. Next game again Railway got 115. So he was getting runs back then as well. But you know, life, say I told you, he also that guy who believes in whatever comes his ways, we have to be grateful about. Badhiya tha, got at the right time. I think Venkatesh also used to play number 6 for us. Chandu Pandit sir. Chandu put him to open. Down the order, you're going to score 30 odd on maximum. If you get set in the beginning, he knew that he can smack spinners like anything. अच्छा मारेगा स्पिनर को, नया बॉल अगर स्कोर कर दिया तो things will happen, big runs will come, and that's what happened with Venkatesh Iyer. So they were always talented. Venkatesh was always hitting sixes. हमेशा ऐसा नहीं था कि he started late. He was always hitting good sixes. Got the right time, right place, and I'm so happy that those guys are dominating IPL as well. आणि आवेश खान सुद्धा. आवेश खान सेम बॅच इंडिया. I think Avesh Khan and me also played young cricket together. And Avesh is the guy who played all domestic cricket through and through. Like under 19 India, Ranji Trophy, board president, India A, took wicket at every possible position and then got his chance to India. So Avesh has done all the hard yards, and
फ्रॉम अंडर 19 टू what playing is right now, उसने पूरा जूनियर क्रिकेट से लेके अभी तक, लाइक अय्यर ने जूनियर क्रिकेट इतना मतलब डोमिनेट नहीं किया था. Rajat also played 19, was not scoring like hundreds. Like Shubham has been शुभम scored tons of runs in under 19s and 25. I think he might have 10 to 12 hundreds in under 19s and 10 to 12 hundreds in 25. Then he got to Ranji Trophy. Not Rajat, not Iyer. They're a different story. Avesh did the same hard year. So Avesh was always the happiest guy you'll meet. Always. पण रणजी ट्रॉफीला सेमीफायनलला बंगालला हरवलं, तेव्हाही परफॉर्मन्स चांगला होता. बंगालची टीम तेव्हा चांगलं खेळत होती Very, very good. आणि फायनलला मुंबईला हरवलं. इंजुरीमुळे तुला हा. चान्स नाही मिळाला नाही. त्या मॅच मध्ये. पण ते रणजी ट्रॉफी जिंकण्याचं फिलिंग कसं होतं? Still, I think I'll get the goosebumps when I start talking. मैं बात करूंगा तो क्योंकि वो पहिल्यांदा मध्य प्रदेशने जिंकलं. first time. Like I'm getting chills right now. I think no other feeling, इतनी खुशी, इतना overwhelming feeling. मतलब एक ऐसा moment है जब आप वो ट्रॉफी दौड़ते हो, वो ट्रॉफी के लिए जब आप खड़े होते हो, all the struggle you have done in your life through reaching that point, the pain, the team discussions, the moment the small moments in the game throughout the league or the years of hard work you have done, you're getting scolding from the coaches, you're staying up late night, पूरा रात भर जगे हैं, the pressure, the cherished moment, everything comes up when you reach, you grab that. You want to cry, you want to laugh, you want to smile, you want to run. आप सब करना चाहते हो उस मोमेंट पे, मतलब, and still ऐसा लगता है जैसे कुछ कम है, मतलब you cannot express it. And for the first time when we got that, it was like that. It was like, and the proud feeling. ये ज़्यादा लोगों को समझ आता है नहीं आता, मुझे पता नहीं, पर मुझे उस समय नहीं समझ में आया था. बट within 2 days I understand, पूरा मध्य प्रदेश, everyone जिसने आज तक मध्य प्रदेश के लिए क्रिकेट खेला होगा, everyone was proud. Everyone was messaging. Not even खेला होगा, जो देखते हैं मध्य प्रदेश के, जो फैन है, everywhere I was going, people are meeting me and congratulating me. They were proud. And I think at that point I realized that struggle what we did was absolutely worth it. And if yes, it's hard. It won't come to you easy. नहीं आएगा आसानी से. ये मुझे हार्श तरीके से चंद्रकांत पंडित ने समझाया कि आसानी से नहीं आएगा. It's not fun. Yeah, it's a game, but it's not gonna be fun. If you want to win the championship, you have to be ruthless. You're gonna have hard days. उन्होंने मुझे समझाया, ये हमारी टीम को समझाया. टफ लगता था, टफ लगता है. अगर आप अभी किसी और स्टेट के सर्कमस्टांस से चंद्रकांत पंडित के अंडर खेलने जाएंगे, आपके लिए आसान नहीं होगा वो चेंज, बहुत कठिन होगा, मैं भी बताता हूँ. आप एडजस्ट भी ना कर पाएँ, पर अगर आपको चैंपियनशिप घर लानी है तो वो तरीका उनका यही है, और उस तरीके को अगर आप अपने आप को मोल्ड कर लेते हो तो आई थिंक यू आर ऑलवेज क्लोज टू विनिंग चैंपियनशिप, ऑलवेज. तो वो इतनी ओवरवेलमिंग फीलिंग थी कि आई थिंक it was like next 15-20 days I was in the hangover of that we did it. And everywhere we go, we see people proud of Madhya Pradesh winning, and not even the cricket places. Yeah, if I go to salon and get a haircut, people will come and say, okay, you won the Ranji Trophy. Yeah, congratulations. And I just realized how big we made, how big achievement we made for the winning it for the first time for Madhya Pradesh. It was that big for us. नाही, प्रत्येकालाच रणजी ट्रॉफी चं महत्व आहे आणि कट्टेकरी पण खूप, म्हणजे आपल्या प्लॅटफॉर्मवरचे फॉलोअर्स प्रत्येक रणजी मॅचेस, म्हणजे आम्हाला इंटरनॅशनल मॅचेस वर तर आम्ही बोलतो त्याला कमी रिस्पॉन्स मिळतो, पण रणजी मॅचेस ना जास्ती रिस्पॉन्स मिळतो. और ये कल्चर अगर है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं. आई थिंक बहुत हार्ड है फर्स्ट क्लास क्रिकेट. अगर आप फॉलो करें आपको समझ में आए कि इट इज नॉट दैट इजी टू get success in first class cricket on a regular basis. You can have 1 or 2 good games, but 2 season 3 season लगातार अच्छा करना not that easy. So अच्छा है आप लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये मोटिवेट ही करेगा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को. करेक्ट. बट मध्य प्रदेशला जिंकल्यानंतर परत तू चेंज केलंस का त्याच्या पुढच्या वर्षी? नहीं, मैं 3 साल में खेला, मतलब वो साल अगले साल भी खेला, उसके अगले साल भी खेला. 3 Then I decided to move.
because then again I told you the coach has different plans plans. and he believes there's new talent is coming and he want to give them chances. और मुझे लगता है कि no there's no grudges about it. अगर कोई जैसे अब अरशद खान, there's a talented guy coming, we know he's playing IPL, scoring, मतलब he got that potential. And if अगर मैं किसी और स्टेट जाके खेल सकता हूँ और he उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, आई थिंक सो. एंड दैट इज आई थिंक ये मेरा ड्यूटी है मध्य प्रदेश क्रिकेट के लिए, दैट अगर इफ आई कैन मेक अ स्पेस फॉर मोर टैलेंटेड गाय हु इज यंग, हु इज 22 राइट नाउ, आई शुड डू इट. दिस इज माय ड्यूटी टू मध्य प्रदेश क्रिकेट बिकॉज दैट दे हैव गिवन मी एवरीथिंग आई हैव टुडे. पण पॉंडिचेरीचा सेटअप खूप चांगला आहे असं आम्ही ऐकतो. खूप स्टेडियम्स आहेत, खूप चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांनी केलंय आणि आता मुंबईचेही बरेच प्लेयर्स तिकडे आहेत. सागर उदेशी कॅप्टन आहे, सिद्धांत आदतराव आलाय, अमन खान आहे, बेस आहे, बेस पण आहे. तर हे सगळे मुंबईचे प्लेयर्स पॉंडिचेरीला खेळत आहेत. तर तिकडे खूप चांगला सेटअप केलाय. सो द CAP का जो स्टेडियम है, with that stadium we have 5 other grounds, proper grounds which can host Ranji Trophy matches. That's amount of size. 5 ground with stadium, 5 more grounds. So it's that big of an infrastructure. इतना बड़ा मतलब setup है. I think 100 of groundsmen and everyone's working. There were great gym, other net sessions. So you can have, I mean, for a cricketer, and every ground has a stay with that. Every ground has a building of stay with that, with 15 rooms with it, with very good quality, with everything on point. And I think Pondicherry cricket, what I see, has a great future coming, because the local talent is so good that we believe in the future, अगर इतना अच्छा facility रहा and इतना अच्छा dedication रहा जो मैं देख रहा हूँ, I think Pondicherry have a very bright future coming ahead, and I believe it will take time. Let's not प्रोसेस है. हाँ, it's like 5-6 years they've get the association validation. And what I feel is, मुझे ऐसा लगता है कि जो the direction what they have seen, the future is right. और अगर डायरेक्शन सही है और प्लेयर का माइंडसेट सही रहता है वहाँ, तो आने वाले फ्यूचर में मुझे लगता है पौंडीचेरी एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में. इंटरेस्टिंग. कारण तिकडे पॉंडिचेरी प्रीमियर लीग, पॉंडिचेरी लोकल मैचेस खूप होतात ना तिकडे. एग्जैक्टली. और ये इसी से समझ में आता है कि डायरेक्शन कैसा है, कि इतने जल्दी उनका प्रीमियर लीग भी शुरू हो गया. कितने स्टेट को बहुत टाइम लगा, दे स्टार्टेड इतना अर्ली. सो द PPL, उसके बाद वी प्ले इंटर स्टेट मैचेस वेयर ऑल टीम्स कम इन, छत्तीसगढ़, हिमाचल, all the Bengal comes in, and because we have a lot of grounds we can host. They are hosting so many matches, and so the team is getting exposure to play all the teams. ये जितना बाहर की टीम्स आ रहे हैं, so we play one day, we play days, and we get actually हमारे वहाँ सारा facility है. If you want to practice day and night, so the stadium has the lights, it's on our control. If you want to practice in the night, and I think like मुश्ताक अली का practice night में चलता है, क्योंकि हमको अभी 4 o'clock के मैचेस हैं मुश्ताक अली में भी. तो आई थिंक मतलब वो बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग बहुत अच्छे हैं और उनका विजन बहुत अच्छा है. और अगर ये विजन डायरेक्शन, ये डायरेक्टिव रहा और जो अगर इसी डायरेक्शन पे रहा सब, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा फ्यूचर होल्ड करती है पॉंडिचेरी. इंटरेस्टिंग. तू प्रोफेशनल खेळाडू म्हणून दोनदा स्विच केलंस. एकदा छत्तीसगडला गेलास, मग परत मध्य प्रदेशला आलास, परत पॉंडिचेरीला आलास. तर एवढ्या यंग एज मध्ये हे कोणी करत नाही. तर ही गोष्ट आता डोमेस्टिक सर्किट मध्ये सुद्धा पुढे वाढत जाईल असं वाटतं तुला? मतलब आगे जाने का वो प्रोफेशनल खिलाड़ी मूव कर रहा है एक स्टेट से छोटे स्टेट में या ऊपर जाने के लिए. सो ये चीजें आगे जाके और ज्यादा फ्रीक्वेंट होगी, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ. 100% मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी प्लेयर को ये लगता है कि उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर ही इज टैलेंटेड, ही इज स्किलफुल और वो अपने पीक पर है और उसको मैचेस नहीं मिल रहा है, तो यू शुड मूव, हैव द करेज टू मूव. बिकॉज जब आप एज अ प्रोफेशनल खेलते हो, इट इज द बेस्ट थिंग आप कर सकते हो. बट वो ज्यादा फाइनेंशियल डिसीजन रहता है या परफॉर्मेंस, या दोनों? डिपेंड्स. इट डिपेंड्स व्हाट एज यू आर शिफ्टिंग टू, बिकॉज थिंग्स डू चेंज. मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल फाइनेंशियल नहीं होता या बिल्कुल परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होता, बट मुझे लगता है कि अगर जब भी आप प्रोफेशनली मूव करते हो ना,
it adds pressure, which is good to perform. So you have to think, मतलब आपकी maturity ही grow करती है. आपके साथ ऐसा होगा कि अगर आप professional हो गए तो there's no excuse ना. All you have to focus is performance. It will make you mature. It will make you responsible. ये आपको जिम्मेदारियां लेना सिखाएगा. और जब आप जिम्मेदारी लोगे तो आप डिसीजन मेकिंग करोगे, विच विल आपके क्रिकेट में ही हेल्प करेगा आपको. तो मुझे लगता है फ्यूचर में भी ये बढ़ने वाला है, बिकॉज अब इंडियन क्रिकेट में ऊपर जो भी सिलेक्टर्स हैं, दे वॉच क्रिकेट ऑल टुगेदर. देन मुश्ताक अली इज ऑल लाइक T20s happen. It's a short format game. If you're talented, if you're from any state, the selectors are watching, the IPL franchise are watching you. So important is to play Mushtaq Ali. It is very important to showcase your talent. And I think if you get from other state this opportunity, you should take it. Don't wait for your chance. If you're talented and you think, just go for it. Don't think how the future will come. If you are talented, it has to be this time, or if it has to be, you believe in your performance. ये अभी का time है. You have to go and play, not sit back. इंटरेस्टिंग. पुनीत दादाने आता रणजी जिंकलेली आहे, 3 टीम्स कडनं रणजी खेळलेली आहे. मुश्ताक अली, विजय हजारे सगळं झालेलं आहे. आता इकडनं पुढे तू म्हणजे अजून 4 वर्ष क्रिकेट खेळायचं आणि मग नंतर पुढच्या याच्याकडे कसं बघतोस? कारण म्हणजे डोमेस्टिक मधनं जाऊन पुढे काय हा प्लेयर समोर प्रश्न असतो. तर हाऊ यू आर लुकिंग टू टॅकल दॅट चॅलेंज? डोमेस्टिक तो आई प्ले, बट माय बिलीव अभी है दैट आई कैन मेक इट टू IPL टीम, वेरी क्लियर. बिकॉज द वे आई एम बॉलिंग, जो मैं जिस तरह से बॉलिंग कर रहा हूँ, आई थिंक आई कैन बी एन एसेट टू एन IPL टीम. आई कैन डिलीवर ऑन दैट स्टेज. आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट arrogance, but ये confidence है because I had a background of 10 years of first class. I've played Mushtaq Ali for 10 years. So I think if I had a good Mushtaq Ali, I'll still believe that I have chances to make it to that team, make it to IPL. And I'm focusing on it, and I have very good confidence. If good things happen, it will happen. इंटरेस्टिंग. ऑल द बेस्ट. स्पोर्ट्स कट्टाकडनं खूप शुभेच्छा IPL साठी, पुढच्या डोमेस्टिक सीझनसाठी सुद्धा. तर आम्हाला मनापासून शुभेच्छा आमच्या. आज तू कट्ट्यावरच्या गप्पांमध्ये इकडे आलास, एवढा वेळ दिलास, त्यासाठी मनापासून धन्यवाद. परत तू कट्ट्यावरच्या येशील आणि गप्पा मारशील, अशा शुभेच्छा. कट्ट्यावरच्या गप्पांच्या या एपिसोडमध्ये आपण इकडेच थांबतोय. तुम्हाला एपिसोड कसा वाटला ते कळवा. लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. आत्ता मात्र आम्ही थांबतोय. तुम्ही मात्र ऐकत राहा, बघत राहा आणि आमची वाट पाहत राहा. धन्यवाद.